meant to take charge of this whole process, and they were looking forward to being part of this engagement. Dr. Kizza Besigye, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, eyo ebadde ensisinkano ey'aba religious leaders nga basisinkanyemu abali ku ludda oluvuganya gavumenti era abeegattira mu kibiina ekyawamu okulaba nga balwana okuggyako Mwami Museveni. Ekibiina kyasalawo okwegatta awamu nga baggyeko ebyobufuzi nti eno NUP, eno FDC, eno DP bateekawo ekibiina kye baatuuma United Forces of Change nga beegattira wamu nga bagamba nti tukwatire wamu tuggyeko Mwami Museveni. Olwaleero basisinkanyemu Inter-Religious Council okulaba nga basabira ku ggwanga Uganda okusimattuka akaseera akazibu ke liyitamu. Owulirira bino nti abakulembeze b'ebibiina ebyo byonna babagalira ddala mu maka gaabwe amagye ge gajjudde we basula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate bw'otuuka ewuwo oyinza okulowooza nti obaawo bwe batadde balakisi, naye kyewuunyisa nti ate asobola okubayitamu n'agenda n'alambulako ku bantu be, oluvannyuma n'addayo mu maka ge eyeebaka. N'olwekyo bano basazeewo okugamba nti tukulemberwemu Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi, tugende tusobole okulaba nga tusisinkana abakulu b'enzikiriza bano basobole okusabira ku ggwanga Uganda lisimattuke akaseera akazibu eriyitamu. Njagala nkuwa ensisinkano eno ey'abakulembeze b'ebibiina bano awamu n'abakulembeze b'enzikiriza. Naye nga tutunaba okulaba ka vidiyo kano kujjukiza nti Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bw'awulira ng'olemereddwa ensi, awulira ng'okaluubiriddwa mu by'okola tebitambula, oyagala kugendako bweru naye empapula zigaanye, ogezezzaako mu kampani ez'enjawulo bakubbye ensimbi zo togenda bweru, ebintu byo byesibye visa eganya okufuluma, sooka oyogereko ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa agenda kuba asobola okukuyambako obulamu butambule. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omusanga ku nnamba eri 0703 31 39 25. Mukubireko omubuulire okusoomozebwa ku nnaku oyitamu, agenda kuba akusomera ku dduwa obulamu bukyukeko, naawe ofune akamwenyumwenyu ku matama oleme kwevuma nsi eno. Katulabe ensisinkano y'abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi n'abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo. Ovudde mu position yokka. Please, banana. Okay, so we are getting started. All right. I hope we are good to go. Funny, Your bag. Baggage take away. Uncle, baggage take away. Okay. Baakuyimirira mu maaso g'akamera. His Grace needs to go and attend some critical matters of God importance. All right, so we as the United Forces of Change did reach out to the Inter-Religious Council of Uganda to have an engagement. The first time we had thought to have some of the leaders, we reached out to them to have prayers. Prayers did happen. We were not able to have them for various reasons, but then we thought it would be good to have an interface with them. Our principals were the ones meant to take charge of this whole process, and they were looking forward to being part of this engagement. Dr. Kizza Besigye, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and several others. But as you know, these are leaders under house arrest. Others are on the run simply because they are raising their voices about poor service delivery, about injustice that keeps happening in our country. But our principals charged us as a team to come and still meet with the Inter-Religious Council of Uganda, to connect with them, share a couple of issues, and then also request that at an opportune time, when the house arrest situation and so on of our leaders ceases, they can have another engagement with them. But our engagement with the religious leaders has been a fruitful one, and we want to appreciate them for welcoming us. What we have really been emphatic about, the Inter-Religious Council of Uganda has got 7 core values. Core value number 7 thereof is justice. So we have been reaching out to the religious leaders to say, we request that their voice comes out a lot more. We want to appreciate them. A number of them have been speaking out against injustice, against brutality, against human rights violations,
and so on and so forth. We have requested them to increase the volume a little bit so that injustice gets to be nipped in the bud. We as politicians, as political leaders, we have got a part to play, but we believe that religious leaders have got a critical role to play. Their voice sometimes is even louder than ours when they do speak out. So we've requested them to speak out. There are Ugandans who were murdered through the political process. Justice has not been served. There are Ugandans who are missing, the Chibalamas of this world, the Damulira and others. You know, when they speak out, it makes a difference. There are Ugandans who are in jail, Olivia Lutaya and several others, 3 to 4 years, and their cases have not kicked off. So we have requested the religious leaders to speak out against these issues, against poor service delivery, because they are Ugandans too, and the people that they lead are Ugandans who should be benefiting from good governance. They have given us their pledge, their commitment to keep speaking out, and more importantly, they have also pledged to keep connecting with us so that we keep sharing ideas and so on, and for them to guide us as religious leaders in the work that we keep doing as leaders. Mu Luganda, olunaku olwaleero tuzze wano ng'abakulembeze aba United Forces of Change, tuli babiina ebyenjawulo naye nga tukkiriza mu nkyukakyuka, tukkiriza mu Uganda buli munnayuganda gy'asobola okweyagaliramu. Gye buvuddeko eyo tebasobola kujja olw'ensonga ez'enjawulo, waliwo ezimu z'abatuukako leeti newankubadde ffe twazita bukyali naye waliwo obuzibuzibu, naye anyway eyo ne tuvaayo ne tubasaba tuddemu tusisinkane. Ensisinkano eno ebadde erina okulemberwa abakulembeze baffe, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kizza Besigye, Omuloodi n'abalala abatasobodde kubeerawo kubanga nga bwe mumanyi bakyabasibidde mu mayumba gaabwe, abamu nga Honorable Kyagulanyi beemulula naye kati baliira ku nsiko kyenkana. So ne batusaba tujje newankubadde tebaliiwo, tujje tusisinkane abakulembeze baffe bano ab'eddiini, era tuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo ne tubasaba nti abakulembeze baffe bano bajja funayo akadde nga bamaze okubata embeera eriwo eweddewo, kubanga tikyalibadde nabwe kityo, kuba ensonga ze boogerako kulaba nga bannayuganda beeyagalira mu ggwanga lyabwe, enguudo okuterera n'ebirala, naye tulindiridde bwe kinaaba kiwedde ensonga eyo bajja kufuna chance nabo basinkane abakulembeze baffe bano ab'eddiini. Ku ebyo bye tuwayizaamuko, ebimu ku ebyo bye tulaba Inter-Religious Council of Uganda beeteekako nnyo essira, justice, obwenkanya, era tubasabye bongeze kaloboozi. Twagala okubebaza abasinga ku bo bazze nga boogera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi, okutulugunya bannayuganda n'ebirala, era nga tubasabye kavulimu bakongeremuko ku nsonga zino. Tulina bannayuganda abattibwa, famire zaabwe tezinafuna bwenkanya, bannayuganda abalala baabuzibwawo, Bakibalama, Baddamulira n'abalala, tulina abalala bali makomera, Olivia Lutaya n'abalala, myaka 3 bali eyo, obwenkanya tebunnabeerawo, era ne tubasaba okulembeze baffe mu ddiini okwongezaawo ku ddoboozi, kubanga eddoboozi lyabwe oluusi lisinga n'eryaffe bannabyabufuzi. Batuwadde obweyamo nti bajja sigala nga ensonga zino bazoogerako, kubanga ensonga ziruma bannayuganda era nga nabo zibakwatako, kubanga abantu abagenda mu mizikiti gyabwe, abagenda mu makanisa gaabwe, mu makereziya n'awalala, abantu bano bannayuganda ensonga zino zibakwatako, era ne tukkaanya nti tujja sigala nga tuwayamuko, nga tusisinkana, nga bongera okutuwabula ng'abakulembeze baffe mu ddiini, nga twogera okulaba engeri gye tutegeeragana n'okugatta amaloboozi gaffe okulaba nti eggwanga lyaffe lino literera. Mwebale nnyo, mwebale ddala. His Grace, sembera kino kwa katono wabadde. Bani owekitiibwa Archbishop badde musabye ziruke mu Parliament kubanga tugenda kukwaniza omubiri gwa Honorable Cecilia Ogwal, naye kirungi bannanga bwe bali. Dr. Joseph Serwadra, on behalf of Inter-Religious Council of Uganda, to appreciate God for this day that He has given us an opportunity to meet with the opposition leaders to talk about issues of importance for our country. It is very important because at one time they wanted to reach out to us for prayers. It didn't work out because they didn't go through the proper channels. We have a coordinating office here at the Secretariat,
They wrote to individuals, and some letters even came late. But now we have guided ourselves that if they have anything, we have our secretariat and the Secretary General here, so that we are coordinated. Like now, they did it properly. That's why we have been able to come to meet them. Secondly, the issue of misunderstanding each other. Some always think that maybe religious leaders have not spoken enough. It's about approach. Our approach is different. We have a way of approaching individually. We can approach different institutions to ensure that our voices are heard. You know, some people think that when you go and attack somebody or you speak publicly, that's what works. We have discovered that there is even a wonderful approach where we can approach individuals, we approach different institutions, the concerned people, and it works more than what people think. So we have agreed to continue working together to ensure that we keep on the Uganda we want. The Uganda we want, according to IRCU, is a God-fearing country, educated country, healthy country, harmonious country, a caring country, a peaceful country. And we use the pulpit, we use different avenues, we use different means to ensure that we reach out to different people for the Uganda we want. And we will continue to do so. And meeting the opposition leader is one of them, so that we will continue to interact, encourage one another, support one another. But we are doing this work in a non-partisan manner because we are supposed to ensure all God's people are really given the same attention they deserve. Because like in a church, the mosque, all people are there of different parties. We cannot just speak up for only one party or two parties. No, we speak for all people. That's why we are always cultivative and concerned to bring out truth with love, passion, and compassion. And wano ne Dr. Serwadda era tukiikidde wano bonna religious leaders bonna abaddeyo mu lukiiko wano olwa Intelligence Council of Uganda okwogera okusinkana bannaffe ab'oludda oluwabula gavumenti. Ekintu kino kikulu nnyo kubanga waliwo baayagala okutusinkana okusooka naye tekyakola kubanga ekkubo lye baakwata teryali ddungamu. Baawandiikira ab'enzikiriza agamba nga Church of Uganda, ne bawandiikira abakatuli, ne bawandiikira aba Born Again, ate n'ebbaluwa ezimu zaatuuka ebula nnaku nga ddulu. Ekintu ng'ekyo kitaakola era abamu baatwogerako nti ndoza tebaayagadde kujja ekkubo lye baakwata naye kati baalungamizibwa tuyita wa Secretary General waliwo woofiisi eyeetongodde etukwataganya. Yensonga lwaki leero ffenna weetuli kubanga kasita eddoboozi lyayise kati batwetaaga era ne tujja. Ndowooza ekintu ekyo kirungi. Oluusi ebimu bijja kuba nti abantu empuliziganya si nnungi n'enkwataganya. Ekintu ekyo tukyogeddeko era wano tukwataganye bulungi bannaffe ne boogera ku nsonga zaabwe naffe ne twogera ku nsonga zaffe. Tugenza okwesaana ne baga wano ndowooza kakati lino lyekkubo lye tunaakwata tugenga tukwatagana bulungi. Kale nno ekintu ekikulu ekirala kye twogeddeko nokwo kulaba ebintu ebiruma bannayuganda ffenna bitukwatako. Ffe ng'abenzikiriza tetuli babyabafuzi oba tulina pateno gye tulina okwogera oba pateno ffe twogera ebintu ebikwata ku muntu nga obwetaavu bwaffe era n'okwolesebwa kaffe kuli okwa Intelligence Council of Uganda. Uganda gye twetaaga Uganda erimu abantu abatya Katonda, erimu abantu abalamu, erimu abantu abasomeseddwa,
erimu abantu abasobola okufuna bye beetaaga, abalina emmere, abalina ssente, erimu abantu abafaayo ku bannaabwe, ate n'abantu abalina emirembe, buli muntu eri munne. Nolwekyo ogwo gwe mulamwa gwaffe, era olw'ensonga eyo tujja kweyongera okufuba okulaba nti tutwala mu maaso obuvunaanyizibwa obwo. Era abamu bagenze ne balowooza nti ndowooza bannaddiini teboogedde kimala. Tebamanyi nti abantu balowooza balina kubeera ku nkola yaabwe bo gye bamanyi. Oluusi ano alumbye eno n'alumbye ono. Ffe enkola yaffe tumanyi ani yeetaaga okulaba, ani yeetaaga bwetyo ensisinkano y'abannakibiina abeegattira wamu okulaba nga bamamulako gavumenti ya Mwami Museveni bwe batyo basisinkanyemu abakulembeze mu ddiini ne babasaba nti waakiri omulundi ogusooka mwogereko ku ddoboozi lya bannayuganda nga mugamba nti ebikolobero ebigenda mu maaso bikendeere. N'olw'ensonga eyo bannaddiini bakkiriza nti omulanga gwa bannabibiina ebyo baguwulidde, naye katusabe bateeke mu nkola ebyo ebibagambiddwa olwaleero, kubanga si gwe mulundi gwabwe ogusoose okubasisinkanamu. Tukimanyi bulungi nti bano be balyoyi b'emyoyo tuba tubasuubira okuwulira nga waakiri bali nnyoto, ng'ekyetaaga gavumenti okukyogerako nti kibi kye bakola nga kyogerwako, naye bo batera okutembeeta ate gavumenti ebyo byekola ebirumya bannayuganda. Bannayuganda ne batuuka ne beebuuza nti ddala twasigala ffekka, tetukyalina muntu asobola tuterayo kabega. Naye omulundi guno nga bwe basisinkanyemu bannabyabufuzi ne bannaddiini, batusabe ebyogeddwako biteekebwe mu nkola, osanga oba oli awo Uganda eneeba ekyukako nga tufuna ku bukulembeze obwesiimisa. Emu eyo gy'oleese ey'obutemu n'ebirala, ate eri ku ndala nga 8 abakungu wali abakulembeze b'ebibiina ze batuwadde. Kati kiba kizibu okuggyamu ensonga emu ng'eringa y'enkulu, bo n'okuba ndowooza ebadde nga yakubiri oba yakusatu. Kati si kyamagezi kukwata mu nsonga ziri kuggyamu emu. Mulindeeko tubale okuziteesaako, tujja kuzoogerako nga bwe bazireeta, tubabuulire ekituufu. Kati bazitadde buteesi ku mmeeza, baleese nnyingi, naffe ne tubaddamuko katono, kitulibadde lumpi. Ensonga weeziri zitukwatako, naye katumale ziteesaako, tuleme kwogera bwogezi ng'abakola personal comment.